Dear students, we have been learning the difference between concatenative processes and non-concatenative processes. We already learned the first non-concatenative process, that is reduplication, and we came across two types of reduplication, namely total reduplication and partial reduplication. Today we are going to learn the remaining two non-concatenative processes. The first one is ablaut and the second one is suppletion. Let us take ablaut first. Ablaut is a process in which the base of a word undergoes a slight change in order to get another word which is an inflected form of the first word itself. What do you mean by an inflected word? An inflection of a word means a word in its changed form, in its modified form, in order to denote a slight change in the grammatical sense. Take for example, sing, paduga, sang, padi. So sing is a base word, and in order to bring about a slight change in the grammatical sense, paduga ennallathu, sing is something that happens now, and sang is something that suggests past tense, right? So in order to suggest the pastness of the action, you are bringing about a change in the base word itself, and such a changed word is called the inflection of the first word. Okay, so sing and its inflected version is sang. So how did that inflection come into being? By changing the vowel sound in the base word. Which is the vowel sound in the base word sing? It is E. So this E gets changed, it becomes A. Sing thus becomes sang. The vowel sound E in the base word underwent a change in order to produce the inflected version sang. There the vowel is A. So ablaut is a process by which an inflected form of a word is formed by changing the vowel sound of the base. Okay, other examples are given here. Drive, it becomes drove. So a grammatical change, the grammatical sense of the word is slightly changed. അതാണ് inflection അല്ലെങ്കിൽ inflected form of a word എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈവിൻ്റെ inflected form ആണ് drove. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയ? By changing the vowel of the base. The I vowel sound in drive is I, and it got changed to O. Drive becomes drove. This process is called ablaut. Write becomes wrote. See becomes saw. So in all these forms, you find that the base word undergoes a slight change in order to produce the inflected version of the base word. And this is done by changing the vowel in the base. This is what you mean by ablaut. It is a non-concatenative process. And we call sing and sang are cognates. Drive and drove are cognates. C-O-G-N-A-T-E-S. Write and wrote are cognates. See and so are cognates. And let's move on to the other method, that is suppletion. Another non-concatenative process. Take for example, bad and worse. See, both these words have somewhat the same meaning. Almost the same meaning. So again, larger and large, these words communicate or convey around the same meaning. Then the different forms of be, is, am, are, was, were, all these are considered as different forms of be. So suppletion means, see, words can be used to denote bad. Larger can be used to denote something that is large, right? So suppletion is the use of one word as the inflected form of another word. So words is considered as an inflected form of bad. മോശമായ എന്തോ എത്രത്തോളം മോശമാണോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാഡിന് പകരം. യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാഡ് ബൈ പുട്ടിങ് വേഴ്സ് ദെയർ. So substitution of one word by another word
അവിടെ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് ഫോം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് ഫോമാണ് സാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബാഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ കണക്കാക്കുക. പക്ഷേ സീമിംഗ്ലി അപ്പാരൻ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ബാഡ് ആൻഡ് വേഴ്സ്. അല്ലെ, എഴുതുമ്പോൾ സേ ബാഡ് ആൻഡ് വേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ടു മോർഫീംസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് സൗണ്ട് alike at all. They sound totally different. Bad and worse are phonetically different. Wide variance is there between these two. But still, worse is considered as an inflected form of bad. But worse and bad are not etymologically same. They do not share the same etymology. Etymology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the study of the origin of words. അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു, വേഴ്സ് എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ എറ്റിമോളജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ രണ്ടിനും സെയിം എറ്റിമോളജി അല്ല. അത് ഒരേ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന വേർഡ്സ് അല്ല ഇത്. എന്നാൽ പോലും വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിനെ ബാഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് കോഗ്നേറ്റ്സ് ബട്ട്. ഓക്കെ, ബാഡ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഷെയർ എ കോമൺ എറ്റിമോളജി, which means the origin of these two words, if you trace the origin of these two words, bad and worse, we understand that they do not share a common etymology. Still, worse is considered as a substitute or considered as an inflected form of bad. This is called suppletion. So, ഇവർ കോഗ്നേറ്റ്സ് അല്ല, ബാഡും വേഴ്സും കോഗ്നേറ്റ്സ് അല്ല, കോഗ്നേറ്റ് ടേംസ് അല്ല. പക്ഷെ സിങ്, സാങ്, ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, റൈറ്റ്, റോട്ട്, സീ, സോ, whatever you see on the left hand side of the board, ഇതെല്ലാം കോഗ്നേറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് സപ്ലീഷൻ ബാഡ് ആൻഡ് വേഴ്സ് അവിടെ കോഗ്നേറ്റ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ there is no phonetic similarity between bad and worse. Still, worse is considered as a substitute, as an inflected form of bad. So such method is called suppletion. In page number 78, you will find ablaut and suppletion. Suppletion is said to take place when the syntax requires a form of a lexeme that is not morphologically predictable. In English, the paradigm for the verb be is characterized by suppletion. Am, are, is, was, were, and be have completely different phonological shapes, and they are not predictable on the basis of the paradigms of other English verbs. അപ്പോൾ മറ്റു വേർബ്സ് ഇപ്പോൾ സിങ്, സാങ്, ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, റൈറ്റ്, റോഡ്, സീസോ ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റബിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല. എൻറ്റയർലി ഫൊനറ്റിക്കലി ഷേപ്പ് വൈസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സപ്ലീഷനിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് വേർഷൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. I hope it is clear to you. So we have discussed non-concatenative morphological processes. There are mainly 3 such processes. One is reduplication. The subtypes are total reduplication and partial reduplication. The second method is ablaut. And the third method is suppletion. So again, to sum up, we have learned morphological processes. The process of changing the stem of a word. Of course, meaning will be changed, new words will be derived, inflected versions of forms will be created thus. 2 types are there, concatenative and non-concatenative. In concatenative processes, at least a minimum of 2 morphemes should combine together. 2 processes of concatenative procedure. They are affixation and compounding. And then we learn non-concatenative processes. 3 methods are there: reduplication, ablaut and suppletion. I hope it is clear to you. Thank you.